Hi, welcome to the new topic, curvature. What do you mean by curvature? I think you have heard about a curve. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ curvature എന്നുള്ള word ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. And what do you mean by curvature? The definition is curvature is a amount by which a curve deviates from being a straight line. Or at the three-dimensional angle, curvature is defined by, that is a amount by which a surface deviates from being a plane. A surface deviates from being a plane. Okay. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇത് നോർമലി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എത്രമാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ബെൻഡിങ് ആണ് ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കർവേച്ചർ. Okay, our bending measure ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, measurement of the bending ആണ് actually the curvature. Let's look through the graph. That is, consider this graph. This is in xy plane. This is a curve. Okay, this is a curve. See, right? Let P be any point on the given curve. P be any point. This is a point, right? And this AP is S. Arc length of the curve AP is S. Okay. Q is the neighborhood point of P. Okay, that is, choose Q as very nearest to P. Okay, then arc PQ, length of the arc PQ is equal to delta S. This is the arc length. Okay. This is the arc length. Then this is the length of arc PQ is defined as delta S. Right? Next, to find out the tangents at P and Q. This is a tangent at P. This is a tangent at P. At P. And this is a tangent at Q. This is a tangent. Okay, this is T1 and this is T2. Right, and this T1 is a tangent at P. Then this P make an angle psi with the x-axis, right? And also this T2, the tangent at Q, make angle psi plus delta psi with the x-axis, right? And we know that the exterior angle is equal to sum of interior angle, E type. Right? A plus B equal to C ആണ്. ഇവിടെ A അറിയാം, C അറിയാം, ഇത് അറിയില്ല. Okay. A plus C is equal to C ആയതുകൊണ്ട് psi plus theta, this is unknown. Psi plus theta, this is unknown. Okay. So psi plus theta is equal to the exterior angle psi plus delta psi. ഇവിടുന്ന് we can conclude that theta is equal to delta psi. This is delta psi. Okay, since theta dash is the opposite angle, this is actually delta psi. This is also delta psi, and this is also delta psi. Okay, so how can you define this curvature from this curve? Okay. When we are moving from P to Q, right? When we are moving from P to Q, so we are going through this one. Okay, we are moving from P to Q through a distance delta psi. Then the tangent has turned through an angle delta psi. Okay, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാൻജന്റും എന്ത് തന്നെയാവും, ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെൽറ്റ സൈ ആണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി സൈയിൽ നിന്ന് സൈ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾക്ക് ബെൻഡിങ്ങിന്റെ ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ സൈ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആ ആംഗിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സൈ. So when we are moving from P to Q
through a distance delta psi, then the tangent has turned through an angle delta psi. Okay, and this is called the total bending or total curvature of the arc PQ. This is a total bending or total curvature of the arc PQ. Okay, so in this way we can define the curvature, the total curvature. That is when we are moving through a distance delta S, then this tangent is also turned through an angle delta psi, right? So the total bending this is defined as the total bending or total curvature of the arc PQ. Okay, next we have to measure this curvature. So the average curvature of the arc PQ is defined, and that is equal to already the curvature is total curvature is delta psi. Okay, with respect to arc PQ anengil PQ is of length delta S, right? So this is with respect to average curvature is equal to, that is delta psi by delta S, right? Next, suppose this delta psi is actually tends to 0, that is Q is very close to this P. When Q is very close to this point P, then delta S tends to 0. So this is delta S actually. Delta S tends to 0. Delta S means the distance between the P and Q. Okay, and Q tends to P. That means the distance between this PQ is very less. That means distance arc length endarunnu PQ, that is delta S. That means delta S tends to 0. Right? This is defined by d psi by ds. Okay, and this is notated by this letter, and which is equal to d psi by ds, which is equal to d psi by ds. And this is a definition of the curvature. Curvature is equal to d psi by ds. Next, we have to define the radius of the curvature. Radius of curvature is defined by, that is a reciprocal of the curvature of a curve at any point. Okay, this is a reciprocal. Radius of curvature is defined by reciprocal of the curvature. That is rho is equal to ds by d psi. 1 by d psi by ds ആണ്. അതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ds by d psi. And it is denoted by rho. Denoted by the letter rho. Next definition is center of curvature. Okay, center of curvature എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ പോയിന്റ് പി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പി ആണിത്. സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നോർമൽ ആണ്. നോർമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, റൈറ്റ്? അതായത് റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇല്ല, റോ മീൻസ് അത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ്. റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നോർമലിലുള്ള ഇതിൽ പിയിൽ നിന്ന് ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുക. അത് റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ what do you mean by a center of curvature? That is a point C on the normal at any point P of a curve, distance rho from it. Okay, P യിൽ നിന്നുള്ള പിയുടെ നോർമൽ എടുക്കുക. ആ നോർമലിൽ നിന്ന് റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. And what do you mean by circle of curvature? Radius of curvature, center of curvature ഉണ്ടെങ്കിൽ we can easily define the circle of curvature. That is a circle with a center C and radius rho is called the circle of curvature at the point P. Circle with a center is center of curvature and radius means radius of curvature, right?
And this circle is called a circle of curvature at the point P. We can visualize these concepts using GeoGebra. Okay, we can use the help of GeoGebra. ഇതൊരു curve ആണ്, right? ഇനി ആ curveൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ point A ആണ്. P യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ A ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ വെക്ടർ. ഞാൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണ് ഈ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടാൻജന്റ് വെക്ടറും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് ഈ വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പോയിന്റിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടാൻജന്റ് വെക്ടറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ആ ടാൻജന്റ് വെക്ടറിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് മാത്രം നോക്കുക. ടാൻജന്റ് വെക്ടർ നോക്കുക. അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അതിന്റെ കൂടിയുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സർക്കിൾ വലുതായി പോണത് ഏത് സമയത്താണെന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് നല്ല ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതെന്നും അവിടെ ഇനി സർക്കിൾ ബിഗറായി വരുന്നു, ഇത് ഏത് സ്ഥലത്താന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ആ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും നോക്കുക. ഞാൻ അനിമേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ എയുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത്. എയുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ്. ഞാൻ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എയുടെ നിന്ന് റോ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഇവിടെ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ 1/th ഡീവിയേഷൻ ഡി സൈ ബൈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ അത്രയും റേഡിയസിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ വലുതാവുന്നത്? ഏത് സമയത്താണ് വലുതാവുന്നു? വലുതായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ? ഈ പോർഷനിലൊക്കെ കറക്റ്റ് കർവായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കർവായിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് നോർമലി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ എന്തില്ല, ബെൻഡിങ് ഇല്ല. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ എപ്പോഴും കർവേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിട്ടായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് സർക്കിളായി മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കിൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ കർവേച്ചർ വരില്ല എന്തായാലും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ കർവേച്ചർ വരില്ല മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരും. ബാക്കിയുള്ള ബെൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so this is a visualization of our curvature with the help of GeoGebra.